Asante sana. Okay, picking up from our last session ambayo nilikuwa najaribu kuielezea to just recover. Nilikuwa najaribu kuielezea the band gap theory, na nikajaribu kuelezea nini maana ya band gap, ni nini conduction band na ni nini valence band. Lakini pia nikatoa muhtasari wa Fermi level ambayo of course nitaielezea katika video ijayo. Au naweza nikaanza kuintroduce katika video hii. Nitaona namna gani ambavyo tunakwenda na hii video. Lakini pia nikajaribu kuelezea ni namna gani ambavyo tunaweza kuexcite the electrons ambazo zinapatikana katika valence band kuingia katika conduction band. By the way, mtanisame the introduction ya hii chapter ni more theoretical. Kwa hivyo nitaongea sana kuliko calculations zozote. Kwa hivyo naomba mnisame kidogo kama nitakuwa si waboi, lakini na imani kuna mengi ya kujifunza kwa sababu kuna mengi ambayo walimu wetu madarasani wanakuwa hawayazungumzii. Okay, tuingie katika kipindi chetu cha leo. Nimeandaa mifano michache kwa ajili ya kuelezea aina ya material. Hii sio metal by the way, not necessarily zote ni metal, lakini but I was trying to talk about the conductors. Kwa hiyo hizi ni mifano ya conductors. Hii ni mifano ya insulators as you can see. Na hii chini ni mifano ya semiconductors. Na ambavyo nimeiorodhesha ni increase. Kwa mfano for the conductors ni increase in conductivity going up. Kwa hiyo number 1 silver will be the most conductive, number 2 copper will be the second conductive, alafu kuna gold, aluminum and zinc. Kwa hivyo conductivity inakwenda kuongezeka juu. Conductivity increases up. C conductivity, while the insulators nimezilist, insulation inaongezeka kwa kwenda chini. Kwa hivyo oil will be the most insulator, alafu pia insulation inaongezeka kwenda juu. Kwa hivyo oil itakuwa ni highest insulator, alafu kuna far, lakini hizi hatuzitumii sana katika electronics. Of course we use far, lakini most frequently mimi for example nipo katika fabrication mina fabricate transducers, lakini pia na fabricate transistors. We use most frequently glass. Glass is the most frequently used kwenye electronics, ambazo we use it in the form of epoxy. Okay? Na plastics pia tunazitumia, not very much, lakini tunatumia plastics. So for semiconductors, the most frequently and the most used semiconductor ni silicon. Of course we use silicon as much as we can, kwa sababu kwanza ni nyingi sana duniani, lakini pia ni very cheap, lakini pia ina sifa nyingi ambazo ni nzuri sana, inazifanya kuwa ni very preferable kwenye matumizi ya electronics. Kwa hivyo let me talk more about silicon and semiconductors when we actually get to the subject of semiconductors. For now, let's stick on the band gap theory first. Okay, so we can see germanium, it's still used, lakini ni a little bit high technology. Kuna boron, kuna arsenic na antimony. Here we see that, for example, boron is kind of a metalloid because in a metallic structures, in a metallic characteristics. Kwa hivyo it's still a semiconductor though. Okay, so now before I get into Fermi level, tumeongelea kwenye kipindi kilichopita tuliongelea sana kuhusu the band gap theory. Sasa kuna ideology ambayo wanafunzi wengi wa high school au A levels wanakuwa nayo. I've been there once na nimekuwa nayo kwamba as long as we see it kwenye physics kwamba imekaa kama maboksi, boksi la kwanza ni valence, alafu kuna band gap, alafu kuna boksi lingine la conduction, we picture it as if, let's say hii ni metal na maboksi ndani yake ambayo electrons zinakuwa ndani yake. Well, no, this is nothing different from the chemistry knowledge that we have. Let's say this is our atom right there, beautiful atom. Okay, that's our first energy level. Let's assume hydrogen. Let's assume a hydrogen atom. Okay, in a two energy levels. Okay, so this will be our first energy level, the atom. Okay, ambayo you would find the electrons at their lowest energy state. Now as I remember on top of my mind, the lowest energy state of the hydrogen atom ni about minus 13 electron volts. Okay, so we will expect electrons at their lowest energy level at minus 13 electron volts of the hydrogen to be filled in the valence band. Okay, so this lowest energy states, let's say zipo electrons mbili, let's say moja, all right,
ipo at the lowest energy state ambayo ni valence band. Let's assume we power this. Tunaiongezea energy hii electron. Tunaipa energy by increasing the temperature. What happens is itajaribu kuruka na kuingia kwenye conduction band. Sasa let's say conduction band, kila material conduction band zake ina tofauti na energy level. Kuna materials zingine ambayo conduction band inaanzia let's say energy level ya 6. Materials zingine conduction band inaanzia level ya 7. To assume kwenye material, of course let's assume we're making hydrogen conductive. Let's assume we're making conductive energy, we're making the conduction band the second energy level of the hydrogen. Kwa tukiipa enough energy, hii electron itaweza kumove to the higher, right? Ambapo tutakuwa tuna ions. Umeona? Kwa hivyo huo ni mfano rahisi. Tuseme material ambayo ni ina even more energy levels. So that is the case. Kwa hiyo when you're thinking of energy levels, think of orbits, right? Think of kama dunia, sayari ambayo jua ndo kama atom, and then we have all these orbits ambazo electrons ambazo zipo katika lowest energy level zipo karibu na atom, lakini as the energy get enough energy zinaenda towards the higher energy levels ambazo kule ndo kunakutana na conduction band etc. Okay, so tuongelee Fermi level. Katika the energy band gap theory, Fermi level Kiswahili tunaweza tukasema hii ndio game changer. Fermi level yani mpango mzima ndio uko hapa. Yani kama unajaribu kuelewa the energy states whatever and material ni Fermi level. Kwa hivyo before we go into the detail, let's assume mimi nataka kwenda kufabricate a transistor ambayo nitatumia semiconductor fulani, ambayo nataka semiconductor hii nikiipa enough voltage ambayo itaipa energy ya kutosha, right, basi iweze kuwa conductive. Hapo ni muhimu sana kuangalia Fermi level ya material hii ni kiasi gani. Umeelewa? Kabla hujaamua utumie material gani kwa ajili ya designing yako, lazima uangalie Fermi level yake ipo katika material gani. Fermi level ni nini? Fermi level is the chemical potential of a system of electrons in a solid, alright, depending on temperature. Usiconfuse. Fermi level itself does not depend on temperature. Kwa sababu gani? Kwa sababu Fermi level ni threshold energy level ambayo inakuwa defined or specified at absolute zero, ambayo ni 0 Kelvin, right? Kama ambavyo nimeandika hapa katika pointi ya pili. Kwa hivyo Fermi level tuchukulie mfano, kwa mfano silicon. Okay? Silicon katika kwanza, by the way, before I go to this example, Fermi level katika material ina change. Inaweza kuchange anytime, especially semiconductor na insulator. Semiconductor, tukichukulia mfano semiconductor, kuna intrinsic na extrinsic. By the way, sijataka sana kuongelea semiconductor katika chapter hii kwa sababu kuna chapter yake ambayo nitaongelea kwa undani zaidi. Tuchukulie mfano wa semiconductor ambayo ni doped, alright? Kwa sababu semiconductors ukitaka kuifanya, yani tunazitumia semiconductors either as n-type doped semiconductor au p-type doped semiconductor ili kuifanya either conduct au iwe insulator. Okay? Kwa hivyo tukisema tukidope silicon, let's assume inaweza ikawa, by the way, usually silicon, on top of my head, the Fermi level is around 300 milli electron volts. This is very small energy. Hii ni sawa na about 0.3 electron volts. Na kama unakumbuka hapa tunaona kwamba electron volt moja ni ndogo sana, ni about 1.6 times 10 to the minus 19 joules, alright? Na hii Fermi level ya silicon ni kama ikiwa doped na let's say n-type umeona na phosphorus. Kwa hivyo Fermi na tukiwa tumeidop na p-type, Fermi level shifts, okay? Kwa hiyo Fermi level, what Fermi level tells us ni kwamba at 0 degrees Celsius, not higher, not lower temperature, there is 100% chance au probability of 1, that is complete probability, that all the energy levels below the Fermi level energy will be filled with electrons. Nikisema kuna maanisha nini? Na maanisha tuseme kwamba hii ni Fermi level yetu, ni energy ya Fermi level. Energy level za chini
Okay, mfano. Hizi ni Fermi level. What Fermi level tells us kwamba at 0 degrees Celsius, all the energy levels for silicon below 300 milli electron volts, hizi energy levels zote zitakuwa filled na electrons. Hapa nazijaza hizi electrons kama rangi ya dots za blue kuonesha kwamba electron zinakuwa filling, zinajaza all the energy levels below the Fermi level. Kwa hiyo Fermi level inatuonesha the chemical potential ya material. Na imani nimejaribu kujielewesha, na imani mmenielewa vizuri Fermi level ni nini, kwa sababu you will find a lot of definitions of Fermi level, lakini basically hii ndio maana ya Fermi level. Tuangalie point ya pili. The Fermi level itself is not dependent on temperature, kama hapo nimesema kabla, kwa sababu Fermi level ipo defined at 0 Kelvin, kwa hiyo haidepend on temperature. Lakini kwa sababu ina represent the chemical potential itself, the chemical potential ina depend on temperature, na hichi ndio ambacho kimezungumziwa kwenye point ya kwanza kwamba ni temperature dependent. Alright, the chemical potential ni temperature dependent, lakini the Fermi level ambayo ina represent ile chemical potential siyo temperature dependent. Hiyo ni muhimu sana kutilia maanani. Point yetu ya tatu, the Fermi level does not include the work required to remove the electron from wherever it came from. Hii point nimeiongeza hapa kwa sababu gani? Whenever unamsikiliza mtu anaongelea Fermi level, utamsikia anasema kwamba Fermi level represents the work done required to remove the electron from the valence band to the conduction band. No, this is wrong. Ukimsikia mtu anasema hivi, huyu mtu hajui physics, huyu mtu hajui electronics, au amejifunza from the wrong source. Fermi level haikwambii chochote kuhusu work done required to remove an electron. What Fermi level tells you ni kwamba at 0 degrees Celsius material fulani itakuwa imejaza valence band yake yote na electrons. Haikwambii anything beyond the Fermi level. Hicho ni kitu ambacho ni muhimu sana kukielewa. Tuende katika point yetu ya 4. In doped semiconductors P-type and N-type, the Fermi level is shifted by the impurities, illustrated by their band gaps. The Fermi level is referred to as the electron chemical potential. Hichi kitu nimeshakizungumzia. Umeona? Hichi nimeshakizungumzia na mfano wake mzuri uko hapa chini. Alright? Yeah, pale juu by the way nilitoa mfano kidogo ambao sio sahihi, lakini mfano wake exactly chini huwa hapa. Niliweka lakini seems like nimesahau. So what this tells us ni kwamba once you have semiconductor, tuchukulie mfano, okay? Tuchukulie mfano silicon. Silicon ni semiconductor, okay? Tunataka kuifanya iwe p-typed. Kwa hivyo tunakwenda kuidope na boron ambayo ni 1 electron less. Kwa hivyo tuna introduce an extra hole. Kwa hivyo right now ni p-typed semiconductor. Kwa hivyo tukiwa tunaongelea about Fermi level ya p-typed silicon doped, tunakuwa tunaconsider material mbili, sio tu silicon peke yake, lakini ni silicon na the dopant ambayo in this case kama ni p-typed itakuwa ni boron, kama ni n-typed itakuwa ni phosphorus in this case. Okay? Nitaongelea zaidi kwenye semiconductors by the way nikifika kwenye semiconductors, lakini hapa najaribu kuelewesha Fermi level ni nini. Okay? Kwa tukitaka calculate Fermi level, let's say for example the Fermi level in n-type silicon at T ikiwa 300 Kelvin. Kwa tunachukua temperature ikiwa 300 Kelvin. Fermi level ambayo ni 0 degrees Kelvin itakuwa 245 milli electron volts below the conduction band. Kwa hivyo tuseme hii ni conduction band, hii ni valence band, hii tuite CB for conduction band, hii tuite VB for valence band. What this tells us ni kwamba the Fermi level ambayo ni hii itakuwa 245 milli electron volts below the conduction band and 200 milli electron volts below the donor level. Tunaenda sasa kwenye conduction band ya donor. Tuseme donor yetu sisi ilikuwa ni boron. Tunaangalia boron. Boron ikoje? Iko hivi, iko hivi. Umeona? Tunaangalia conduction band ya boron iko wapi? Tunaenda 200 milli down. Tunajumlisha hapa 245 tutajumlisha na ya boron. Tutakuwa tumejua sasa Fermi level ya n-typed
silicon itakuwa wapi. Kwa hivyo haya ni mahesabu ambayo lazima mtu yafanye ukiwa unachagua material na ukiwa unachagua namna gani unataka kuidope material yako, na dopant ita influence silicon au semiconductor yako kwa kiasi gani ili upate the new Fermi level. Okay. Nimeweka hii diagram hapa chini kujaribu kuexplain the whole idea vizuri. Kwamba let's assume, by the way, hii ni silicon crystal lattice, right? Ni silicon crystal lattice. What this tells us ni kwamba hizi atoms within the silicon lattice, okay, inakuwa na nguvu enough to bind 8 electrons around it. By the way, silicon ni carbon. Kwa hivyo if you know your chemistry, silicon is exactly carbon, alright? The main idea here ni kwamba you have all your very stable silicon ambayo ni carbon, ambayo ni semiconductor. Everything is so happy, all the electrons ambazo zipo kwenye lowest energy states zipo kwenye valence band, kwenye conduction band is still nothing. Everything is still below the valence, the Fermi level. So now you're putting it under extra temperature. Let's say ilikuwa 0 Kelvin, umeenda kuiweka 200 Kelvin. What happens now is that you give energy to these electrons, and once you give energy to these electrons, what happens is the electrons from the valence band all jump into the conduction band. Let's say for this particular example, hii hapa ni hole. Right? What hole means ni kwamba it's a free gap. Electron ilikuwepo hapo, baada ya kuipa enough energy ikapata nguvu ikatoroka. So now we have it here. This is now our free electron. Hapa imetoka imeacha gap. This is now a hole. It's a positive charge carrier. Now we have the negative electron ambayo inazurura humu ndani. Hii electron inazurura na kuzurura huku ndio tunachokitaka sisi, kwa sababu inaweza kucarry charges ambayo inakuwa ina conduct electricity. Now we can also assume this as if it's a conductor. Alright? Kwa hivyo this is exactly what happens kwenye semiconductors. Alright, tunaweza kuishia hapa for today, and then kwenye video ijayo tutaongelea mfano mzuri wa namna ya kucalculate au kuangalia calculations ambazo zinahusika na Fermi level. Thank you.